We understand that it's a busy start of the week, so I'm grateful to Khurram Saab, Minhad Saab, Wasim Saab, Ajmal Saab, and I'm sure that Ms. Sana will be joining as well. And thank you, Wasif, for bringing us together. Just by way of some formal opening remarks, as colleagues know that over the past few years, STPI has tried to make an effort in collaboration with its partners towards control, tobacco control in various forms and through various policies, regulatory measures, and the policy-driven research and publications which STPI has been able to bring out with your help have made contribution at federal as well as provincial government levels. And we are also grateful to governments at both tiers who have incorporated the recommendations, our proposals in policy, and particularly in the budget. And the supplementary budget earlier this year, which carried an additional layer of tobacco taxes, was certainly a testimony of the effort of these people, these esteemed panelists who are here today with us, who have really given a lifetime to this cause. We have also been working quite diligently on multiple aspects, such as graphic health warnings, estimating the prevalence of heated tobacco products, e-cigarettes, nicotine pouches, and other similar products which have been newly introduced in the market, of which, may I say, there's quite a room for regulatory aspects to be studied, for regulation to be implemented. Currently, we are working on tobacco taxation, smokeless tobacco products, and regulations around them, and a vital subject, which is educating the next generation of tobacco control advocates, people or segment of people who are going to take forward our cause. And we pledge to conduct similar meetings, seminars on all 6 strategies of MPOWER, which Wasif has articulated during the coming months. And we'll be looking for your help and for some esteemed members of academia to join hands with us for our subsequent tobacco control certification program. We'll be encouraging students from medicine, from social sciences, and other multidisciplinary backgrounds to join to join hands with us. As for today's topic, MPOWER is an evidence-based package, as we have just been informed, delivered by WHO of the 6 most effective demand reduction interventions to reduce tobacco use. Global evidence shows that introduction of this package has accelerated and strengthened tobacco control worldwide, with over 5 billion people living in 136 countries covered by at least one of these key interventions. The first in this series of webinars focuses on how tobacco control laws in low and middle income countries, such as Pakistan, should endeavor to meet the MPOWER package provisions and what the challenges and opportunities for tobacco control we are facing currently. As most of us know, and just for the interest of our attendees here, Pakistan is home to over 24 million tobacco users consuming a variety of tobacco products, including 10 million smokeless tobacco users. Pakistan has introduced several laws to meet its international commitments under the Framework Convention against Tobacco Control. However, several gaps still exist, including weak legal enforcement, conflicting political economy of tobacco, which certainly pose challenges for effective tobacco control at federal, provincial, and local tiers as well. So with these very brief and general opening remarks, I once again welcome our esteemed panelists for this discussion and look forward to being educated today. Thank you, and it's back to you, Wasif. Thank you very much, Dr. Waqar, for taking time out and welcoming our guests, and certainly for giving us a set pattern of guidelines.
Now I would request Dr. Wasim Iftikhar Janjua to kindly give us an agenda setting presentation for the today's discussion. Ji, Assalamu alaikum everyone. Wasif, I hope you can hear me. Certainly, we can hear you, sir. And can you see the slides? Yes. Okay, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Strengthening Pakistan's policy framework on tobacco taxation, heated tobacco products, e-cigarettes, smokeless tobaccos, including oral nicotine products, and tobacco pack warnings. So this is the current project that we are undertaking at STPI. Coming straight on to the topic today. So MPOWER, as has already been explained by Wasif, M is for monitoring the tobacco use and prevention policies. P is for protection, protect people from tobacco smoke. O is for offering help to quit or cessation. W is for warning about the dangers of tobacco, and we do it with the help of graphic health warnings, or pictorial health warnings, or textual health warnings you might have noticed on packs of cigarettes and other products. E is for enforcing the ban on tobacco advertising, promotion, and sponsorship. And R is for raising the taxes and overall prices of the tobacco products so that they become difficult to be purchased. As mentioned by Dr. Vakar as well, through its 180 parties, the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control covers more than 90% of the world's population, and these strategies, the 6 strategies of MPOWER, are directly linked to FCTC. Dr. Trudeau's, the Director General of World Health Organization, claims that the number of the people protected by at least one best practices measure has quadrupled to more than 5 billion now, which is 2 billion less than the total population of the world. More than half of the top performers are low and middle income countries, which is a very encouraging news and showing that the progress is possible regardless of the economic status. So if any country is following these MPOWER strategies, it is possible for them to get a good control of the tobacco products in their country. I'll briefly mention a few things about the Framework Convention on Tobacco Control. It basically deals with, most of its articles deal with the demand reduction provisions and the supply reduction provisions. So the demand reduction provisions are price and taxation measures to reduce the demand of tobacco products. And secondly, non-price measures to reduce demand for tobacco, which include, for example, mentioned in Article 8, protection from exposure to tobacco smoke. Article 9 says regulation of the contents of tobacco products. Regulation of the tobacco products disclosures is mentioned in Article 10, packaging and labeling of the tobacco products. So all these measures, basically, they are directed towards the reduction in provision or demand side. Demand reduction provisions also include education, communication, training, and public awareness, which is under Article 12. And these series of these webinars are basically linked to this article, and we are trying to prepare a next generation of the tobacco control advocates through education, through communication, and through these webinars. And inshallah, as mentioned by Dr. Vakar as well, in next few months, we'll be covering the rest of the 5 as well. But today we are focusing on monitoring only. Secondly, tobacco advertising, promotion, and sponsorship is mentioned in Article 13, which is also a demand reduction measure. Demand for reduction measures concerning tobacco dependence and cessation. So these are few of the provision for demand side. 3 provisions on the supply side. They are covered by illicit controlling illicit trade in tobacco products. This is also covered under WHO protocol separately, and sales to and by minors, which is covered in Article 16 of the FCTC, and provisions of the support for economically viable alternative activities. That is for the farmers who are currently growing. But currently, very little work is being done on these supply side, especially the last one in Pakistan.
So coming over to the questions asked by the concept node, the mechanics of monitoring, I'll briefly touch upon all these mechanics that we usually use for monitoring the use of tobacco. Many countries, as mentioned here, they add a health and tobacco related question whenever they're carrying out a census. In Pakistan, our basic efforts have been to actually count the people, but periodically some of these questions have also been covered by Ministry of Planning and other ministries who actually carry out a health survey. For example, one health survey was carried out in 2013 as well. The next is the series of surveys which can be conducted to monitor the use of tobacco. And the first one is the single risk factor survey, in which we only study the tobacco used by the as a risk factor, and then we try to understand the prevalence and use of tobacco products. The second is multi-risk factor health surveys, in which multiple health risks are studied. For example, cancer or heart disease or mental diseases or other diseases in consonance with the tobacco use. Socioeconomic surveys are also used by many countries routinely, and they try to understand the demography of what kind of a particular segment of society or the entire society, as to what kind of socioeconomic standing people have who are actually smoking or who do not smoke, and why do they quit smoking or why do they continue smoking or switch to other products. Another form of surveys is school-based surveys. Many countries also follow this survey path. The next mechanics in which we can actually know the prevalence or use of tobacco or tobacco products is Civil Registration and Vital Statistics, CRVS system. Basically, it tells us many hospitals are independently maintaining this, but unfortunately, we do not have a consolidated data available in Pakistan, but they actually tell us the causes of death. So if it was cancer, if it was lung cancer, or if it was heart disease, or if it was hypertension, or what have you. So these all things are maintained by CRVS in many countries, and it becomes easier for all those who are trying to monitor tobacco use to actually look at these, and then they can take further measures. Health information systems and administrative systems. These are basically looking at the society, the health of society, and these can be, in cases, they can be used as secondary source for all those who are trying to monitor the tobacco use or who are trying to study the monitoring of the tobacco products. And tools for monitoring tobacco control policies, these are whatever the policies are originated by the government. So there are tools which are available for analyzing those policies, and we can always make recommendations to the government that as per this tool, this policy has certain flaws, and this is how we should actually be tackling it in the future. Next, I'll touch upon the characteristics of effective monitoring system. First thing is that it should, whatever mechanics you are adopting, it should be simple. Inexpensive trainings and data are, I mean, it should not be so complex that it becomes cumbersome for all those who are conducting it, or all those who are trying to study it or decipher the data. Next thing is that it should be flexible. Depending upon the threats and opportunities and the existing policies, we should be able to alter or change our study or our sample or our focus. For example, in a particular area, if it is due to any reason, say security reasons or because of the flooding, things have changed. So we might have to actually change our strategy as well, whatever we are trying to study. Validity, as in any other survey, it is the data is consistent, is in a consistent format. So if you are conducting one kind of survey in, say, Peshawar, the similar survey should be conducted in Lahore. If you're trying to find out for example, smokeless tobacco, same should be conducted in Karachi or elsewhere. It is very important that the monitoring mechanism that should be representative. If you are trying to study, say, particular one city, it will, or maybe a country, it is impossible for you to survey or ask questions from everyone. So you basically derive representative data, and then you representative segment of the society in which you can understand whatever questions you are going to ask.
Next is standardized. It should be standardized so that if you carried out a survey, let's say 10 years ago, it should be again the same set of people, or if it is a longitudinal study, or if it should be the data collected over time should be same. And we have examples from World Health Organization's Global Adults Tobacco Survey and Global Youth Tobacco Survey. So these are two surveys which have been conducted over the past almost 1 decade repeatedly. And then their questions are usually improved, but basic questions are the same. Periodic, it should be held after regular intervals, because smoking or tobacco use is not something which is intermittent, or so all those who are smoking, they continue to smoke for next 20, 30 years, or whatever things you are trying to find out, you have to find it out at a regular interval. The next one is that it should be timely. So whenever a change in the policy happens, or change in the demography happens, or change in the socio-economic status of the people happens, you might like to immediately collect the fresh data and update your existing information, so that that can be used for making further policy recommendations and further studies. It should be sustainable, both in the case of human and financial. And this webinar in itself is one of the steps towards sustainability, that we are trying to persuade or educate people, young people from all universities and walks of life, to join us and understand these MPOWER strategies and why these are important. So we are basically investing our time, and the esteemed panelists will be talking about it more, so that we can educate our youth and they can continue advocating tobacco control in the future also. And it should be, the data collector should be usable, and sharing and using should be done quickly. So as soon as you have your initial findings, or your results have been finalized, you should, all those who are carrying out these, they must share it with the partners or with all stakeholders immediately. Finally, I have some recommendations for monitoring. World Health Organization framework control for tobacco control, global and regional best practices should be followed whenever we are formulating a policy. Of course, there are minimum standards given in the FCTC protocols, FCTC articles, which a signatory country must meet. However, all the countries, it is also advisable and encouraged that all the countries must follow best practices. Secondly, all the data should be standardized and sustainable. I've already talked about it in the characteristics. Funding and budget lines for monitoring. Unfortunately, we have very limited amount of budget available for tobacco control in Pakistan. So funding and budgeting for these kind of activities, or these kind of surveys, or these kind of monitoring over time, that must be segregated by the government to enhance their policies, and by the civil society also within their limited budgets. Regularly updated, I've already talked about it, and the data should be kept fresh and it should be timely. So you might like to update whenever there is a change in policy, like I already mentioned. And I hope that these few things that I mentioned, they'll be of some value and some use to all those who are listening or trying to understand. Thank you so very much. I'll be available to answer any questions during the question and answer session, if so desired. Thank you. Thank you very much, Dr. Waseem, for this very insightful presentation and for very concrete recommendations. And for me, the slide with the characteristics for effective monitoring system was really interesting, in which you touched upon the simple, flexible, valid, representative, standardized, periodic, timely, sustainable, and usable features of the monitoring system. Now I would request Dr. Minhaj Siraj, who is the professor at National Health Services Academy, and he was a former joint executive director, and he himself is he has a command on this subject and used as a reference to talk about tobacco control policies and tobacco control laws in Pakistan. Over to you, sir. Thank you very much, and Assalamu alaikum all. I'm obliged to the SDPI for always giving me a chance to
learn so many things interacting with my colleagues and senior partners. So when we are talking about the MPOWER policies, and today we start with the first intervention, that is M of the MPOWER, which stands for monitoring the tobacco use and the prevention policies of the member countries or their respective governments. So when the WHO FCTC that has encouraged us to use the standards and scientific and evidence-based protocols for monitoring tobacco use among both adults and adolescents. And we need to gather data for the national and global monitoring of trends in tobacco use and strengthening of our tobacco control policies at the national level, at the subnational level, and even at the district levels. And then, of course, we have to make use of this data to advocate for strengthening of the policies. And when we are doing, you can say, a follow-up surveys or collecting data, and that data gives us to shape up our future policies. And if there have been some hiccups or some interventions were not worthy of you can say implementation, or maybe we have to refine our approach towards the different problems which we face, all the tobacco control advocates face into the daily interaction with the industry. So, and I'm thankful to my colleague Janjua Saab for putting up a very comprehensive detail of the characteristics which are supposed to be there in the effective monitoring systems. And but only I would wish to add that these all interventions which we try to inculcate in the monitoring systems should be comprehensive. We should be able to think about leaving no, you can say, loose end towards approach to these monitoring systems. And yes, they have to be very, very transparent when we talk about the control. And then the second issue on which we are supposed to talk about today are the mechanics or the methods for monitoring tobacco use. And of course, nationally and internationally, the type of, you can say, the monitoring tools are the surveys, which are being conducted on regular basis by the World Health Organizations and the local governments also. Then yes, then we need to get some insight into the sales data of the tobacco products within the country. And one very useful tool which has been effective in our local scenario was when we started tobacco vendors licensing in Islamabad in 2015. And that gave us a very great, you can say, insight towards the tobacco sale dynamic at the point of sale, which the tobacco industry has always been evading to share with the government or the tobacco control policymakers. And during that journey, when we were able to announce a point of sale ad ban in January 2020 by the federal government, then yes, the tobacco industry itself came up with petitions or requests forwarded to the ministry from its all sale points in the district levels, and where they voluntarily submitted those lists of their tobacco vendors of all the areas that these are the, you can say, the dynamics or the enormous people who are involved in tobacco sales, and they will be, their economics and their livelihoods will be adversely affected by this point of sale ad ban. So then again, it was
you can say, a welcome data which was shared by the tobacco industry, and it also gave us and the tax collecting bodies great insight into the number of tobacco sellers or the vendors throughout the country. So sometimes when you are trying to get the sales data, that also helps in your shaping up your policies. Another way of getting the monitoring hold on the tobacco use dynamics is from our health records. When we are doing the national health surveys, and we always have a column to look for the hospitalization and the emergency department visits and mortality among the tobacco users, that also give us a great, you can say, convincing points for the decision makers to make a policy that is our health of the nation, of the tobacco users, is how much being affected. Then lately we can use some biomarkers also, the study of the biomarkers, such as the cotinine level in the blood, which is a direct indicator of the nicotine concentration, and its levels do indicate that how much nicotine consumption has been going on and for how much time. Like HbA1c gives us the data of our blood sugar levels. So samely, the biomarkers of nicotine use can help us when we are trying to screen the population through those biomarkers. They can give us a fair idea of the tobacco use in a certain population and its exposure. Then another way of getting this data is through environmental monitoring. And that is one of the methods is the air quality monitoring through specific air quality particulate matter 25, PM25 monitoring. And that is usually done at the public basis. For example, the hospitality services and the restaurants and all those places where the general public frequents in visits and movement. And the air quality, which is directly indicative of the use of tobacco products in the vicinity, can give us exact amount. And when after the implementing of the smoke-free laws, how much difference could it make? You can make another calculation after a period of, say, 1 year, 2 year, whatever your timelines are. Though also give us a fair level of monitoring on the control of the tobacco use. And then last but not the least, we can always keep a check on the media about how much tobacco related media coverage is being given, and if there are any, you can say, the back-end advertisements or proxy advertisements by the tobacco industries and the news stories. For example, since the day the government has increased tobacco taxes and they have made tobacco products more expensive, every second day there is a representation in the media from some front groups or even the industry itself that it has increased. The level of smuggling or the illicit tobacco trade has gone high up since the tobacco products have gone expensive. So that is a few of the mechanics, or you can say the methods, and which can be used to monitor the tobacco control and the prevention policies by the government. When we come to the choice of surveys which we have, then yes, we can look for our population-based surveys. And as internationally acknowledged, the WHO's Global Adult Tobacco Survey and the Global Youth Tobacco Survey. But the only point is that they should be conducted regularly, not being decades apart. Then that also covers the youth surveys. Then we get data from our health surveys also regularly, because they are also being conducted infrequently. But when we talked about the surveys,
yes, there is again a catch. And then we have a sort of, you can say, surveys which are industry surveillance surveys. Industry itself conducts so many surveys to gauge the consumer behavior and track the market trends. So, for example, the Nelson Convenience Track and Euromonitor Passport Database, these are two of the major surveys which are being conducted in the developed world by the tobacco industry to get the information of its own use. So we should not get carried away by those type of surveys which are giving tobacco industry and the false edge of being a very, you can say, a profitable industry or something like it is not. It is like it is hiding their harms being conducted to the general public population. School-based surveys and household surveys for tobacco use, yes, they also get helpful. And so can be some, when we are concentrating some special population surveys. For example, the marginalized populations in Pakistan, we can call those people living in the slums. Because you can see that the tobacco use prevalence is higher in less educated population throughout the world. The more educated and more informed you become, the less you are likely to smoke tobacco or cause harm to yourself. And in these type of surveys, we made an effort in 2018 to get this in our tobacco prevalence, you can say, data through United Nations Office on Drug and Crime. So now it's an integral part of the annual drug report, which is published every year internationally by the UNODC. Before that, there's the UN Office of Drug and Crime. Drugs and tobacco use was not being considered as interrelated or no. But since the time that tobacco use has been labeled as a disease, so then yes, the UNODC also takes cognizance of that, and their data findings also help us too much, and that has give us a great edge on the you can say the check on the type of the MPOWER plan. Coming only another 1 minute I will take, and that is I just wanted to interrupt you, sir, just to request that if we can go bilingual. Urdu agar ho jaye, discussion is going to be very, I mean, it's very interesting, but काफी स्किल होती जा रही है. अगर हम इसको bilingual रख लें तो जरा ज्यादा interesting हो जाएगी. Thank you. Please continue. Because I was just trying कि मैं वही बता सकता कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब हम लोग इस पे काम कर रहे थे, तो whenever we had started के जब हमने अपने कोई किसी भी नए वेन्यू के ऊपर या नए डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जब काम हमने शुरू करना होता था, तो we will always go for a baseline survey. और उसमें हमारा यही होता था कि जो हमारे टोबैको कंट्रोल के लॉज हैं, जो उनकी कम जो है कंप्लायंस रेट क्या है इस वक्त. लाइक व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग इन द प्रोविंसेस ऑन स्मोक फ्री सिटीज, सो जितने भी टारगेट सिटीज थे उनके अंदर हमारे जो भी है स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, स्मोकिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड सेल अंडर 18, ओपन सिगरेट सेल, जो हमारे लॉ की प्रोविजंस हैं उनकी कंप्लायंस रेट हमारा क्या है. And after 2 years जो है हम उसको जो है वो रीएवैल्यूएट करें. So that was one baseline जो सर्वेस हम लोग कंडक्ट करते रहे अपने टोबैको यूज की देखने के लिए, ट्रेंड्स और प्रिवेंशन पॉलिसीज की जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन थी उसकी. देन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए भी हम सेकेंड हैंड टोबैको जो स्मोक का सर्वे था वो इलेक्ट्रॉनिक एयर क्वालिटी मॉनिटर्स के थ्रू PM25 मॉनिटरिंग जो थी वो हर शहर के 100 मेजर होटल्स में की जाती रही है और हर 6 महीने के बाद से हम रिपीट करते रहे. और फिर इसके अलावा जो डाटा कलेक्शन हमारी जो रही है और उसके थ्रू हमने जो है टोबैको सेल पॉइंट्स को मॉनिटर किया, दैट वाज थ्रू द data we collected by the excise department to tobacco vendors licensing.
اور دین ایک چیز جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انفارچونیٹلی اور ہائر ایجوکیشن کے جو ہمارے ادارے ہیں لائک اور یونیورسٹیز ہیں وہ ہماری جو نیشنل پرائرٹیز ہیں ان کے اوپر فوکس نہیں کرتے when we are making any research. So when we needed a data, we had to request for a specific fresh survey or a fresh study. تو جیسے اب ہماری جو تھیں لائک جو بھی ٹوبیکو کنٹرول کے انٹرسٹ کی ہماری اسٹڈیز ہیں لوکل ان کے لیے ہمیں اسپیشل ریکویسٹ کرنی پڑی اینڈ دین وی ہیڈ ٹو ویٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز فار دا ریزلٹس ٹو کم اپ. آلٹرنیٹ کراپس کے اوپر اسی طرح ہے, ہماری ہیلتھ کاسٹ کے اوپر اسی طرح ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ادر وائز ہماری یونیورسٹیز ایون ہیلتھ یونیورسٹیز بھی اٹ سیلف ٹیک اپ نہیں کرتی. And that is the area where we have to stress the government and the higher education authorities that at least they should strive themselves. ضروری نہیں ہے کہ ان کو ٹوبیکو کنٹرول والا ہی جا کے ان کو اٹھائے اور ان سے کہے کہ یار مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, یہ قوم کو ضرورت ہے, آپ اس کے اوپر ہمیں اسٹڈی کر کے دیں. They should be forthcoming for that. I'm not trying to make a political statement, but mostly ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں وہی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ریسرچ کرائی جاتی ہے from where our intellect can become a fodder for the international universities. ہمارا برین کا ہمارا جو ہے سلسلہ, and it is health or tobacco control is no exception to that. So I will just stop here and I will try to listen to my other colleagues. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Minhaj Siraj, for very concrete, very solid, and very tangible recommendations and bringing out some very, serious issues in the research side. Now, I would request Muhammad Ajmal Shah Sahab, who is the project director at Khyber Pakhtunkhwa Tobacco Control Cell. Sir, over to you, please. اجمل شاہ صاحب, آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ ہے, کائنڈلی اگر اس کو پہلے انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. آواز آ رہی ہے جی؟ جی, بڑی مہربانی, شکریہ, تھینک یو. میں ذرا باقی تو زیادہ باتیں ڈاکٹر منہاج صاحب نے اور وسیم صاحب نے بتا دی ہیں. میں مختصر کے پی کے حوالے سے اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کیونکہ ہمارا ٹوبیکو کنٹرول پروگرام جو ہے یہ 2013-14 سے شروع ہوا اور اس کا امپلیمنٹیشن میکینزم یہ ہے کہ پبلک ہیلتھ سیکشن میں ڈائریکٹریٹ جنرل ہیلتھ سروسز اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کی امپلیمنٹیشن اور مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں. ہم نے جو امپاور ہے WHO کا, اس کے بیس پہ ایک روڈ میپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپروو کیا ہے اور نوٹیفائی کیا ہے, اور جس کے سارے جو 5 سیکٹر ہیں وہ ہم نے انکلوڈ کیے ہیں ایکسیپٹ دیٹ ریز ٹیکسز, کیونکہ ٹیکسز جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, لیکن وہ ڈائریکٹ ایمبیڈ نہیں ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا. جہاں تک مانیٹرڈ ٹوبیکو یوز اور پریونشن انٹرونشن کی بات ہے تو ایز سچ اس وقت ہمارے پاس جو ڈیٹا نیشنل لیول پہ یا گیٹس کا ہے یا گلوبل یوتھ کا ہے یا نیشنل ہیلتھ سرویز کا ہے وہ یوز ہو رہا ہے. اور ایک اس کے علاوہ ہم نے ڈپارٹمنٹ لیول پہ فوکل پرسن آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو کہ اپنے ڈپارٹمنٹ لیول پہ پریویلنس دیکھتے ہیں, اور پھر وہ ہماری جو کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں وہ رپورٹ ہوتے ہیں, ڈسکس ہوتے ہیں, اور اس میں ہم گیپس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور پھر یہ کیونکہ کوارٹرلی بیس پہ ہوتا ہے تو نیکسٹ کوارٹر کے لیے اس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم پراپر مانیٹرنگ اور ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کریں ڈسٹرکٹ اور پروونشل لیول پہ. جہاں تک انفراسٹرکچر کی بات ہے
ہمارے پاس ڈسٹرکٹ امپلیمنٹیشن مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹیز ہیں ڈائریکٹریٹ جنرل ہیلتھ سروسز لیول پہ، اور پروونشل اسٹیئرنگ کمیٹیز ہیں جس کو سیکٹری ہیلتھ چیئر کرتے ہیں، اور ٹاسک فورس ہم نے امپلیمنٹیشن کے لیے جو کنٹرول روڈ میپ کے لیے نوٹیفائی کی ہیں۔ فی الحال ہم 3 ڈسٹرکٹ میں ہمارا کام زیادہ ہو رہا ہے۔ جہاں تک ڈسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے، اس میں ہم کوارٹرلی بیس پہ یہ میٹ کرتی ہے، جس میں پلاننگ ہوتی ہے، اور جو لاسٹ جو ہمارا کوارٹر کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے پروگریس کو ریویو کیا جاتا ہے، اور ان ایکٹیویٹیز کو جو فیلڈ لیول پہ مانیٹر کی جاتی ہیں، لائک جیسے ڈاکٹر منہاج صاحب نے بتایا کہ پوائنٹ آف سیل پہ جو کنٹرول لاس کے رائٹ میں وہاں مانیٹرنگ ہوتی ہے، اس میں سائنیج یا سیگریٹ سیل ٹو مینر اور اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جو پبلک پلیسز ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس میں کنٹرول لاس کی امپلیمنٹیشن اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ جو ٹیپس ہیں پروموشن اور ان چیزوں کی وہاں پہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے، اور پھر وہی چیزیں جو ہماری ڈسٹرکٹ لیول کی کمیٹیز ہیں اس میں ڈسکس ہوتی ہیں، جس میں سارے لائن ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اور یہ انشور کرایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے سارے جتنے ہمارے پبلک پلیسز اور ٹرانسپورٹ ہیں اس کو اسموک فری کلیئر کریں۔ اور جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ ریسنٹلی ہندوستان نے کمپلائنس اسٹڈی جو ہمارے ڈسٹرکٹ جیسے پشاور ہے اور ڈسٹرکٹ احمد آباد اس کو اسموک فری کلیئر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیسڈ آن جو ہماری فیلڈ مانیٹرنگ ہے، تو اس میں جو ہمارے باقی پارٹنر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کوڈینیشن جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ جو کنٹرول لاز کی انفورسمنٹ کے لیے اس میں کام ہوتا ہے، اور پیریاڈک ہم اس پروگریس کو ریویو کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ہمارے پاس جو ان پلیس مانیٹرنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ڈائریکٹریٹ جنرل ہیلتھ سروسز لیول پہ منتھلی بیس پہ اس پروگریس کو ریویو کرتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ کوارٹرلی بیس پہ کرتے ہیں، اور اس کی رپورٹس پراپرلی تیار کر کے ہم شیئر کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ٹیکنیکل یہی جو ہمارے ڈسٹرکٹ امپلیمنٹیشن مانیٹرنگ کمیٹی سے جو ریکمنڈیشنز آتی ہیں، ان کے بیس پہ ہم ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی میں اس کو لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جیسے ہم نے یہ ہمارا جو کنٹرول روڈ میں بھی نوٹیفائی ہوا ہے، تو یہ فارمولیٹ ہوا ہے ان ریکمنڈیشنز میں کے بیس پہ جو ہمیں ڈسٹرکٹ امپلیمنٹیشن لیول سے آئی ہیں ڈسٹرکٹ لیول سے، اور تاکہ ہم اس میں اپنا ایک ایریا آف انٹروینشن جو ہے اس کو پروپوز کر سکیں، پالیسی اور ہیلتھ کیئر گائیڈ لائنز بنا سکیں، اور نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ہماری جو باقی آرگنائزیشن کام کرتی ہیں جو کنٹرول کے لیے ان کے ساتھ لیگانو کوڈینیشن کر رہے، اور جتنی بھی ہماری انٹروینشن ہے اس کا ہم ریویو کر کے اور ان کو اپروو کریں آل جو نیو انٹروینشن ہے اس کے مطابق۔ Very right. Very right, Ajmal Shah sir. Thank you very much for giving us a brief on the status and the implementation side of monitoring. Your work is not only, acknowledged in the provincial level, but it is, it can be acknowledged all across Pakistan. Especially you are discussed at the federal level also. I have to rush towards Ms. Sana Ahmed because we are running short on time. Over to you, Ms. Sana. She's the program coordinator at Blue Wings from Peshawar. Ji, thank you very much, Wasif, or thank you SPTI for the opportunity to speak. I think جو مین پرپز ہے آج کے اس ویبینار کا، اس ٹاک کا، جو کہ امپلیمنٹیشن اور مانیٹرنگ کے حوالے سے ہے، اس پہ منہاج صاحب نے بھی کافی
میکینزمس پہ بات کی, مختلف ٹولس کی بات کی, کئی ساری چیزوں پہ جس پہ گورنمنٹ کام کر سکتی ہے, سول سوسائٹی کر سکتی ہے. اجمل شاہ صاحب نے شیئر کیا کے پی سے بھی کہ آلریڈی کون سے میکینزمز ہیں جو ان پلیس ہیں فار مانیٹرنگ, بیکاز مانیٹرنگ کو ہی ایک کی اسٹریٹجی ریکگنائز کیا جاتا ہے, کنسیڈر کیا جاتا ہے فار افیکٹو ٹوبیکو کنٹرول. اسپیشلی MPOWER کی جو اسٹریٹجیز ہے, MPOWER جو ہے اس کے جو ریکوائرڈ جو اس کے اسٹریٹجک پوائنٹس اس کو اچیو کرنے کے لیے. سو obviously میں ان پوائنٹ پہ زیادہ نہیں جاؤں گی اور کیپ ان نوٹس جو شارٹ آف ٹائم بینگ اے سول سوسائٹی آرگنائزیشن, کیونکہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں سول سوسائٹی کے ساتھ بھی, کمیونٹی کے ساتھ بھی, یوتھ کے ساتھ بھی, گورنمنٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی, اداروں کے ساتھ بھی. سو obviously ہمارا جو ان میکینزمس کو دیکھنے کا جو لینس ہوتا ہے وہ پھر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ ویئر وی آلویز فوکس آن کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کیسے کریں, بیکاز ڈسپائٹ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ از ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ وہ امپلیمنٹیشن اور مانیٹرنگ میکینزمس کو ان پلیس کرے. اور اسپیشلی اگر کے پی کے خیبر پختونخوا کے کانٹیکٹ سے بات کریں جہاں پہ یہ انتہائی بڑا انٹینس ایشو ہے ٹوبیکو کا, جہاں پہ ہمیشہ اسموکنگ سے زیادہ جو ٹوبیکو کی تمام دوسری فارمز ہیں اس کے استعمال از ویری ویری الارمنگ. تو وہاں پر وی بلیو بینگ اے سول سوسائٹی آرگنائزیشن کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو کنسیڈر بائی دی سول سوسائٹی, دی ایجنسیز اینڈ دی گورنمنٹ آرگنائزیشنز ایز ویل کہ جو مانیٹرنگ کا جو ہے نا جو اسکوپ ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم گورنمنٹ کا آلریڈی وی نو کہ وی آر فیسنگ جو پولیٹیکل کرائسس ہیں, گورنمنٹ کی جو فائنینشیل ریسورسز کا کنسٹرینٹ ہے, ہیومن ریسورسز کا کنسٹرینٹ ہے, پھر ہمارے یہاں جو کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے, جو انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے آن مانیٹرنگ اینڈ کمپلائنس, FCTC کے جو ہم MPOWER اسٹریٹجی کو بار بار فوکس کر رہے ہیں اس کے اوپر لوگ کتنا سینسیٹیو ہیں, کتنا سمجھتے ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس میں لوگ ہیں, پھر ان کے وی انڈرسٹینڈ کی جو انفراسٹرکچر کے جو اسٹرکچرل چیلنجز ہیں, جو ریسورسز کے چیلنجز ہیں, اس میں کہ obviously it is not possible کہ ہم اپنی مانیٹرنگ کو یا اس کی امپلیمنٹیشن کو ایز این افیکٹو مانیٹرنگ اور امپلیمنٹیشن کہہ سکتے ہیں, بیکاز ہم ان چیلنجز کو بھی جانتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے یہ کتنا وائڈ اسپریڈ ہے. سو وی بلیو کہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس وقت اسپیشلی اس الارمنگ سچویشن پہ جہاں پہ ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ٹوبیکو کے استعمال کی, سو ہمیں خاص طور پر جو فوکس ہے وہ جو obviously ہم اپنے اسی مینڈیٹ پہ بات کر سکتے ہیں اور اسی اسکوپ میں بات کر سکتے ہیں جو آلریڈی آپ کی ایگزسٹنگ لیجسلیشن ہے یا آلریڈی ایگزسٹنگ میکینزمس ہیں. سو وی ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ٹو ایکسپینڈ دی مانیٹرنگ. وی نیڈ ٹو انگیج مور پیپل, جو کہ جہاں سے ہمیں اسپیشلی کمیونٹی کے لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, یا سوسائٹی کے ان ایکٹرس کو جو کہ مین اسٹیک ہولڈرز ہیں, جیسے میڈیا ہے, جیسے یوتھ ہے, کیونکہ ہم یوتھ کے اوپر ہی بار بار فوکس کر رہے ہیں. ہمیں صرف استعمال کی طرف مانیٹرنگ نہیں, وی بلیو کہ اسپیشلی جو ہم ایگزسٹنگ لا کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں, MPOWER اسٹریٹجی کی بات کریں اور مانیٹرنگ میکینزم کی بات کریں, سو وی نیڈ ٹو انگیج سو وی نیڈ ٹو انگیج ینگ پیپل. ہم کیونکہ ینگ ایڈوکیٹس کی, جیسے میں اس میں دیکھ بھی رہی تھی کانسیپٹ میں بھی ویبینارز کر کے, وی نیڈ ٹو انگیج یوتھ لیڈرز اینڈ ایڈوکیٹس who can be a part or who can be helpful for the civil society and government as well in the monitoring. جب ہم ان کو خود انگیج کریں گے, کیونکہ آئی بلیو یہ ٹاپک بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جو ایٹ لیسٹ شکر ہے کہ ٹیبو نہیں ہے, وہ GBV کا کوئی ٹاپک نہیں ہے کہ جو ٹیبو ہو یا جس کے اراؤنڈ ایک اسٹگما ہو کہ آپ کو ڈر لگے کہ آپ یوتھ کو ہم کیسے انگیج کریں. اگر ہم اس فوکس کے ساتھ ہی کہ ہمیں اپنی ورک اور پبلک پلیسز کو اسموک فری ٹبیکو فری بنانا ہے, ایٹ لیسٹ اسی فوکس سے ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں, اور اسی کے اوپر کہ ایٹ لیسٹ ہم جو ہماری جو یوتھ ہے یا نان اسموکرز, ہمیں ان کی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو ظاہر ہے ہیلتھ کے اکنامک کے سائڈ افیکٹ سے کوئی انکار نہیں کرے گا, کوئی کمیونٹی نہیں کرے گی. So I believe that we really need to work with the young people. We can engage them ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ کے ذریعے, جہاں پہ ہم FCTC, MPOWER اسٹریٹجی, ٹوبیکو کا ایشو سے جو متعلق مسائل ہیں, یوتھ میں اس کا بڑھتا ہوا استعمال, پھر وہ پبلک ہیلتھ سے کس طرح سے جڑا ہوا ہے ان ایشوز پہ اگر بات ہو, ان کو انگیج کیا جائے, ان کو ٹرین کیا جائے, اور پھر ہم انہی یوتھ کو انگیج کریں جو یہ سروس جن پہ مراج صاحب نے بات کی, اجمل شاہ صاحب بات کر رہے ہیں, ان کمیٹیز کے ساتھ وہ لنک, اور انہیں کمیٹیز کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں, ینگ لوگ کریں, میڈیا کرے, کیونکہ میڈیا ایک بہت ہمارا ایک بہت ہی واسٹ اور ایک بہت ایسا ہے جس میں کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے. اب تو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں, سو وی کین انگیج دیم, ہو کین ہیلپ دی گورنمنٹ ایز ویل, دی کمیٹیز, جہاں پہ وہ ان کمیٹیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے مختلف ضلعوں سے, مختلف ڈسٹرکٹ سے مانیٹرنگ کرنے میں, اور اس طرح سول سوسائٹی کے لیے بھی, جہاں پہ آپ جتنے ہم سروس کی بات کریں, نیشنل, انٹرنیشنل, ڈسٹرکٹ لیول, پروونشل لیول, ہیلتھ سروس ہے, سینسز ہیں, ان تمام میں یو کین انگیج دیم, اور ہم ٹوبیکو کنٹرول کو اگر شامل کر لیں ساری چیزوں میں, اور وہ مین اسٹریم ہو جائے, اور پھر اس میں آپ یوتھ کو انگیج کر لیں, سو آئی تھنک کہ ہم سوسائٹی سے ہی جو مین اسٹیک ہولڈر ہے اس کو, اس کی ہی استعمال اور مانیٹرنگ جب دونوں میں شامل کریں گے, تو شاید ہم ایک ایشو جو کہ ٹیبو بھی نہیں ہے اور جو پریورٹی بھی ہے,
health provision, आपके health vision में भी है, आपकी health policies में भी है, so that can be helpful. So that is something which, secondly, second recommendation जो मेरी और जो एक होगा वो यही है कि वो mechanisms जो government को help out कर सकते हैं, जैसे एक फोकस हमारा, आई थिंक विनायक साहब ने भी बात की और किसी और ने भी, जो वेंडर लाइसेंसिंग है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल, क्योंकि सिर्फ जो कंज्यूमर है वो नहीं, उसके साथ साथ जो प्रोवाइड करने वाला है उनको एंगेज करना भी जरूरी है कि हम अपने सर्विस में, टूल्स में उनको भी शामिल करें मॉनिटरिंग में, क्योंकि उनसे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी कि जो खरीदने वाला उनके पास आ रहा है वो कौन आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो किस तरह की प्रोडक्ट ज्यादा यूज हो रही है, और फिर वेंडर लाइसेंसिंग पे रेगुलेट करना उनको, जिसके थ्रू आप ये डेटा को ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं कि वो मॉनिटरिंग किसके इस्तेमाल के ऊपर, सेल के ऊपर, बाकी जो दूसरे मैकेनिज्म इन प्लेस हैं. सो आई थिंक उसको, और केपी में तो बदकिस्मती से वो लॉ जो है वो रिपील हुआ है, तो हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं कर रहा, तो हमारा कॉन्टेक्स्ट केपी से बहुत ही इस वक्त चैलेंजिंग है, जिसके लिए आई थिंक वी रियली नीड टू टेक immediate actions and consider different options, especially engaging the social actors and the stakeholders like youth, media, who can help out with through the digital channels as well as जो हमारे physical channels है, जिस पे हम और बाकी लोगों ने बात की. So that would be the key recommendations from my side. Thank you. Thank you very much for these very concrete recommendations on tobacco control. I would now request Khurram Hashmi Saab, who's head of the Union for Tuberculosis and Lung Disease in Pakistan. Over to you, sir. Thank you very much. This is indeed a very good opportunity जिस पर हम बैठकर बात कर रहे हैं tobacco control के फ्यूचर के बारे में, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत पर्टिनेंट होता चला जाता है. और इस वाले से हम STBI के मशहूर है कि आपने इस अहम जो गैप है इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके इसको आगे लेके चल. बाकी तो तमाम बातें हमारे दोस्तों ने, सीनियर्स ने बहुत अच्छी की हैं और हमारे लिए काफी कुछ सीखने को उसमें था. और कंसिडरिंग कि जब हम बात कर रहे थे कि यूथ लीडरशिप, इसको हम किस तरह देखते हैं, हमने यहाँ तक तो ये बात कर ली कि हमारे पास मॉनिटरिंग किस किस्म के गैप्स है, गवर्नमेंट ने किस तरह किया, बाकी तमाम क्या कर रहे हैं, मगर ये जो स्पेसिफिक हमारा एक इम्पोर्टेंट वॉक ऑफ लाइफ है जो यूथ पर बेस्ड करता है, जो आने वाली जनरेशन पर बेस्ड करता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इनके साथ ऐसे एंगेज में. कल जब फ्रेश ब्लड इसमें आता है तो फ्रेश ब्लड ज्यादा एनर्जेटिक होता है और ज्यादा अवेयर होता है और ज्यादा उसके पास नॉलेज होती है. उनके हाथों में जो टेक्नोलॉजी आएगी वो टेक्नोलॉजी काफी अच्छा किरदार अदा करती है. उनको कहना चाहिए कि जो काम हम लोगों ने सालों में किया, डिकेड्स में किया, वो शायद ये कम अरसे में करना. और टॉपिक पे अगर मखसूस रहे, टाइम को सामने रखते हुए मैं अपनी फोकस बात करूंगा कि जितनी भी बातें हुई हैं उसमें अगर हम अपने यूथ लीडर्स का, ये यूथ लीडरशिप का रोल देखें तो वो इन टोबैको कंट्रोल पॉलिसीज को आगे एडवोकेट करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं और अवेयरनेस या इसकी मालूमात जो हार्म्स हैं टोबैको के, वो फैलाने में बहुत कर सकते हैं. अभी सना ने जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे उनके रिप्रेजेंटेटर हैं ये, और उस तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, उनके थ्रू इनकी ऑडियंस बहुत डिफरेंट और बड़ी वाइब्रेंट है और मैसेज इनके थ्रू बहुत तेज और बड़ा ही मखसूस आगे जाता है, जो फिर अगले स्टेप में हमें मदद करता है कि कम्युनिटी के अंदर जो मोबिलाइजेशन है उसमें फिर ये बहुत ज्यादा पर्टिनेंट किरदार कर देते हैं कि इनकी आउटरीच बहुत ज्यादा हो रही है. टोबैको कंट्रोल के जितने भी मैसेजेस हैं, हार्म्स ऑफ टोबैको है, और मॉनिटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से गैप्स हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बाकी सारे एक्सपर्ट्स अपनी चीजों को देख के इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बहरहाल आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ गैप्स रह जाते हैं, कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, कोई नई चीज आ जाती है, कुछ चीज ओवरलुक हो जाती है, तो उसको हाईलाइट करने में उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है. डाटा कलेक्शन के हवाले से वो अपना किरदार बहुत अदा कर सकते हैं, बेशक यूनिवर्सिटी लेवल्स पे करें, बेशक कम्युनिटी लेवल्स पे करें, ऑन देयर ओन करें. वो बहुत अच्छे सोर्स हमारे हैं जो यूथ लीडर्स हैं डेटा का, जिसमें आपको टोबैको से रिलेटेड उसके प्रेवलेंस की बात हो जाए या उसके इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज की बात हो जाए या टोबैको सेल्स की बात हो जाए या निकोटीन जो दूसरी फॉर्म्स आ रही है उनकी सेल्स की बात हो जाए, क्योंकि कुछ काफी सारी हमें इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम जब पता लगी वो इसी एरिया यूथ के थ्रू पता लगे थे, जो उन्होंने इसको एक अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पर आइडेंटिफाई करके हाईलाइट करना शुरू किया कि भाई ये क्या चीजें आनी शुरू हुई, जिसमें आपके निकोटीन डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, स्कूल्स के अंदर आ रही थी तो वो भी हाईलाइट हुई. अब अगर इस पोटेंशियल को हमने इस्तेमाल करना है तो दिस में भी ए वेरी गुड फोरम कि हम यहाँ से किक स्टार्ट कर सके कि इनकी भी हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए. जैसे आप लोग कह रहे हैं इनकी हम
नॉलेज बढ़ाएं ताकि इन्हें पता लगे कि ये किस तरह अपने पोटेंशियल कहाँ किन किन एरियाज में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इनके जरिए हम मतलब ये बहुत ही आइडियल और पिविटल पार्टनर्स बन सकते हैं। किसी भी स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, जब गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, हम दूसरे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि वन ऑफ द गुड टूल कि जब हम इसको टोबैको लॉस को देख रहे होते हैं तो टैक्सेशन बहुत अच्छा इफेक्टिव टूल है। तो टैक्सेशन के अंदर हमारे जो यंग ब्लड है, इनकी नई रिसर्चेज, नई इंफॉर्मेशन, नया डाटा कलेक्शन, नई रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा रोल अदा कर सकती है। और बॉटम लाइन यही आएगी कि हम अगर अपने इस पोटेंशियल को क्रिएटिवली यूज करें, इस एनर्जी को सामने इसको पैम्पर करके, इसको हम नॉलेज करके आगे लेकर आए, तो शायद वो जो चेंज जो हम एक सोशल बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से महसूस करते हैं टू रिड्यूस टोबैको प्रेवलेंस इन दिस सोसाइटी, वो हम अपने जो इंटेंटेड टारगेटों से जल्दी अचीव कर लें। एट द एंड ऑफ, मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ वेरी गुड प्रोग्राम एंड आई होप कि आज काफी ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिसिपेशन तो है, नेक्स्ट टाइम इससे भी ज्यादा होगी और ये भी हमें हेल्प करेंगे इस मैसेज को क्रॉस करने में कि दिस इज ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए सीरीज इनिशिएटेड बाय SDPI फॉर यूथ लर्निंग्स, और मतलब हमारी लर्निंग के लिए हम अवेलेबल हैं, कोई भी चीज हो जैसे भी हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Khurram Hashmi Saab. I am mindful of the fact that there are questions which are very important for this discussion, but we are lack of time. The 60 minutes have passed, and it was the intended time for today's discussion. The colleagues, attendees, panelists who can, I want to make it more interactive. So if they are having a few questions, which I can see in the attendee side, they can contact me through the email, which is wasif@sdpi.org, and I'll return back with the concrete answer from the relevant panelist. So thank you very much for joining in today, and we hope that you will keep interacting with SDPI on this important issue and other components of the MPOWER, which we are planning to conduct in the due course of time. Thank you very much once again for joining in. Allah Hafiz.